Hey everyone, I hope you're all doing well. Welcome to my channel. So sometimes what happens is people don't know what is within their control, what is outside their control, and also what they need to worry about to set things right, what they don't need to worry about. So இதனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா they go through a lot of negative emotions, okay, and ultimately they spoil their health and mind. So I just want to share an interesting experience from my life. ஸோ ஒரு 10-12 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி ஐ வாஸ் ட்ராவலிங் ஃப்ரம் யூகே டு யூஎஸ்ஏ. ஸோ என்னுடைய பிரதர் அங்கே இருக்கான். ஸோ அப்பா அம்மா கூட விசிட் பண்ண கிளம்புறேன் நான். ஸோ லண்டன் கேட்விக் ஏர்போர்ட்லேருந்து அமெரிக்கன் ஏர்லைன்ஸ் ஃப்ளையிங் டைரக்ட்லி டு ராலே டராம், த கேபிட்டல் சிட்டி ஆஃப் நார்த் கரோலினா. ஸோ என்னாச்சுன்னா போயிட்டு போர்ட் பண்ணோம். வி ஆர் ட்ராவலிங். ஸோ ஃப்ளைட்டை பொறுத்த வரைக்கும் எப்படின்னா தே எவ்ரி கிலோகிராம் ஆஃப் வெயிட் மேட்டர்ஸ். அதனால தான் வந்து ஸோ மச் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் ஃபார் த மேக்ஸிமம் அமௌண்ட் ஆஃப் கிலோகிராம்ஸ் ஆர் பேகேஜ் தட் யூ கேன் கேரி. ஸோ அதுக்கு மேலே போச்சு அப்படின்னா தே சார்ஜ் யூ எக்ஸாபரண்ட்லி பிகாஸ் தே டோன்ட் வாண்ட் யூ டு கேரி மோர் வெயிட். ஸோ அண்ட் ஆல்சோ வென் இட் கம்ஸ் டு த ஃபியூவல் தே எக்ஸாக்ட்லி கால்குலேட், இங்கிருந்து அந்த டிஸ்டன்ஸ் கால்குலேட் பண்ணி அவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ ஃபியூவல் தேவைப்படுமோ அதுக்கும் மேலே கொஞ்சம் தான் எடுத்துகிட்டு போவாங்க. பிகாஸ் எக்ஸஸ் ஆஃப் ஃபியூவல் மீன்ஸ் எக்ஸஸ் வெயிட் to the airline, and also it reduces the speed and efficiency of the engine. அது எல்லாமே வந்து குறைக்கும். ஸோ அதனால் வந்து they calculate and slightly little bit more. I don't know the details exactly, but they carry a little bit more of fuel ஸோ தட் கொஞ்சம் லேண்ட் ஆகிறதுக்கு லேட் ஆச்சுனாலோ இல்லை வந்துட்டு வேறு எங்கேயாவது கொஞ்சம் ஃபார்தர் டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னாலோ ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துக்கு போகிறதுக்காக வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா எடுத்துகிட்டு போவாங்க. பட் நாட் டூ மச், நாட் மோர் தென் வாட் இஸ் எக்ஸாக்ட்லி நெசசரி. ஓகே, ஸோ on the flight we are almost entered the US border அங்கே போயாச்சு. So we were about to land in Raleigh Durham, which is only like minutes away from Charlotte, which is a very small airport. So ஷார்லெட்டில் வந்துட்டு எங்களை வந்து அந்த ஃப்ளைட் வந்து லேண்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ பைலட் இஸ் ஆன்சரிங் ஆன் த மைக். என்ன சொல்கிறாங்கன்னா we were short of fuel, so அதனால வந்துட்டு we have landed in Charlotte. After once we refuel the flight and then we will be flying to Raleigh Durham அப்படின்னு சொல்லிட்டு flight was stationary and then engine off பண்ணியாச்சு. ஸோ அவங்க வந்து they are making the arrangements to get the flight refueled. Okay, so இது நடந்துட்டு இருக்கும்போது I'm just overhearing a conversation from people sitting in front of me. Okay, and then they saying என்ன இது, how stupid they can be like this. எப்படி வந்து இந்த இடத்துல வந்து நிறுத்திட்டான், இங்கிருந்து ஒரு 20 minutes ஃப்ளை பண்ணால் போயிடலாமே ராலே டராம், ஐ நீட் டு கோ. இப்போ வந்து எவ்வளோ ஃபியூல் எக்ஸாக்ட்லி தேவைன்னு சொல்லிட்டு அதை கால்குலேட் பண்ணி நிறைய கொண்டு வரக்கூடாதா, இப்படி வந்து ஃபியூல் பத்தல சொல்லிட்டு இங்கே நிறுத்திட்டாங்களே அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு they are getting frustrated, angry, and they are restless. Clearly they are not happy. Okay, so I am sitting right behind them. I was very cool, calm and composed, and எனக்கு வந்து ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது. All I did was took a mobile phone and texted my brother, we are stuck in Charlotte, we'll be there in whatever time அப்படின்னு சொல்லிட்டேன், முடிஞ்சு போச்சு. My brother also replied, done. My father and mother, they are just relaxing and sleeping and மாதிரி. ஸோ இதில் வந்து என்ன திங்க் பண்ணணும் அப்படின்னா, இப்போ வந்து ஃப்ளைட் வந்து அது ஆக்சுவலாக வந்து எங்கேயோ கொஞ்சம் எக்ஸ்டென்சிவாக பண்ணியிருக்காங்க அவங்க, ஆர் மோர் டர்புலண்ட் ஏர் ஃப்ளோ வந்ததுனால அவங்க வந்து தே ஹேட் டு ஸ்பெண்ட் மோர் ஃபியூவல் for the same duration. They spent more fuel because the journey was very turbulent. அதனால என்ன இருக்குன்னா அவங்களுக்கு வந்து இப்போ கொஞ்சம் ரிசர்வ் இருக்கு. பட் the pilots weren't exactly sure whether that would be sufficient enough to travel all the way to Raleigh Durham, which is only close by, but still they had a suspicion. They stopped the flight, which is the safest option. இப்போ அவங்க நினச்சிருந்தாங்கன்னா வந்து அப்படியே ட்ராவல் பண்ணியிருக்கலாம். பட் வந்துட்டு மிட் ஏரில் வந்துட்டு ஃபுல் ஃபியூல் காலியாகிற மாதிரி என்ன பண்ணுவாங்க. ஸோ தே டுக் ஏ வெரி சேஃப் டிசிஷன் அண்ட் வி டோட்டலி ஹேவ் டு ட்ரஸ்ட் பைலட்ஸ். தே ஆர் குவைட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட். ஸோ ஐ ஹேவ் no problem whatsoever. I'm just relaxed பண்ணிட்டு இருக்கேன் நான். Of course I was not in a rush to go. I don't know about the other two people whether they were in a rush or not, but even otherwise what I'm trying to say is when things are totally out of your control, what can you do about it? Okay, இப்போ வந்து நமக்கு கீழே ஒரு கண்ட்ரோலில் ஒரு விஷயம் பண்ண முடியும் அப்படின்னா then you can try to set things right. இல்லை நெக்ஸ்ட் டைம் அதை பண்ணும்போது கரெக்டாக பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு. when these kind of things happen which are completely beyond our control, what is the point of getting frustrated, angry, or whatever kind of negative emotion? Every time when you go through this negative emotion, your blood pressure rises, your heart rate goes up, everything is detrimental to your health, and people who are not doctors or even doctors may not realize that. So all I'm trying to say is things which are within your control. Okay, you can try to set things right,
அண்ட் தென் அப்படி ஒரு முறை நீங்கள் தப்பு பண்ணீங்கன்னா கூட அடுத்த முறை என்ன பண்ணணும் ஏது பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அதை நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணிட்டு யூ கேன் கண்ட்ரோல் யுவர் செல்ஃப். வெரஸ் வென் திங்ஸ் ஆர் if you draw a circle around you and then another circle, bigger circle around you where you can't control the things above beyond you, then what's the point of worrying because of that? Because ultimately it is going to be detrimental to your health. So if you can understand the concept, clearly define things under your control and things which are beyond your control, then you don't need to unnecessarily worry at all. So this is what I wanted to share with you. What happens when somebody goes through a lot of negative emotions constantly, consistently? It's a big topic. I'm going to do it in a different video, but as far as in this video concerned, what I wanted to say is, if you're put in a situation where things change to something different that you didn't anticipate, and then if you can't control any of those things, just accept it and then stay calm, and that will be a lot better for you and your physical and mental health than trying to react to the situation or trying to do something different, ultimately which is not going to help in any way. Okay, all right, you take care and I'll see you next time. Cheers, bye bye.